Mamunyina akwaba Edeba Jumedi eso Yeah, you Facebook no me paucho mon confirm mama say moche men kan iye pa mon confirm enfama me. Those of you on Facebook, can you confirm for me? YouTube, not Facebook. You for the moche men kan. But those of you on YouTube, can you confirm say you can loudly hear me and the graphics no so okay ya. Na afi yen share yen addition no ase for the midweek service. Said the midi can no a year background music need there until I'm able to fix the recording line. No, you just have to take the lesson as I speak. But background music need there you miss it. But more Facebook need there you have access to the background music. And let me welcome all of you. It is going to be the midweek teachings. And I'll be so happy for you to share the lesson with your friends, families, and comrades. Send a beya yinina yibi sunya die enyumre. Me on se network ni breaki ewo YouTube. Memra ho na me ha die. YouTube for mon confirm mame okay and your name please the sound is clear but the network is a bit unstable. I can see that. I don't know what the hell the problem is with YouTube all the time, but Facebook is streaming all right. So we're going to do the live stream, and after that I will post the backup tape that is being recorded. So just in case network no break so much YouTube, don't worry, after the lesson I'm going to post the backup tape. So na
YouTube no ebe hawadwin, you can take the feed from Facebook because there is no problem with it. Say bandwidth in a loadi and sana stream, unlike YouTube having challenges all the time. All right, in a minute, you better pioneer say addition and say. All right, mama yemo empire na yenhye yadesua no ase. Ene eye ukuada. Bosome no a etoso enson da edikan. Ewo emfie empem mienu ene echire aduonu. Onyankopon aye adom yetumi asan ehuda wei akwa akusi. Ye wo Ghana ha de ewi akwa akoto so here time na 40 minutes after the hour 8 p.m. So we must give praise and then we must give thanks unto the Lord for ne Bible and ne hwesopa or de adom yen. Enye ni penyina na wotwi ehasi o maba benya akonya tisei obi mekan na wotwi asasia na okunya akwanhia ewo afidim ewuye. Etino adom bi ena aso yenso ena yetumi ene Awurade asan ababehiem ewo ha. Edi baabi a wo bia no fasida ema Awurade se wawo na odaso eti enkwam. Ye bebompa ye ne yahye yadesua no ase na we're going to take an hour to do this lesson. Mempese yebeche bebresa and say I have done episode 1, episode 2, and today I'm going to do episode 3. Semobekaya a year before I think say it was sunset. Homedani Chemuno when we were preparing for the Sabbath evening additional ebayeno. I talked about it all began and then now what pepe. Yeah, it was a midweek service. Nay, a midweek service. Samobekaya. And then now what pepe and then midweek service. A year last week, the last 15 minutes, center on a very remarkable statement. I may say, if you are a member of the church and you do not succumb to Enchirechira Unyamena Mesode Banoa, I will sack you. It received a lot of concern in the factions of Christians. Enti ne memene danoa eye humeda es ahusisi no. Me back ebeye a thorough study say is it biblical to drive members or sack them from the church? And from that lesson I believe we had answers to the question that was posed before us. And Yebehun said, now I don't need to sack you. You just have to sack yourself, and when you're ready for the word of God and genuine repentance, you enter the church again. And I think say before the sun went down or the Sabbath went down last Sunday, I continued with that lesson in the guise of, are you really part of the church? Samobekaya. And I told you, say, the original church of Christ, is not the physical edifice where we go to meet.
but eye wuni pedua ene ye onyankopon na safo ona na soridan. It is a nyame ntumi metina wo mu a entering the physical edifice and soridan no doesn't make you a member of the church. You should not be worried or concerned about the fact that you're going to be driven from the church, as in either Pathway or Pentecost or CAC or whatnot. But you should rather be concerned about Jesus or the Spirit of God dwelling in you, because eno ye part of Christ Church. Now, we are going to look at a continuation of that particular study, which is subtitled, God does not need the numbers. Na enyumra disuano yen chebebre. Isa say, I'm sure say yenga yepe heaven akone die. We've been made to understand by the conviction of the Holy Spirit. Say, asonda na enyo bia na sese obi wrem. It is adisuano me the way teneto na ye de awie. Send ye be ya asore na ye kwa ye ba no ye nipa bebre adwen say heaven no wo mu demufua na omasofo no gusu defe omo no omo be very careful with omunyamesom. Eti baby a obia no se wa join the feed na mema akwaba ye nuano mo a join ewo Facebook, YouTube ni de mehu se network ni quite unstable. So ohwe na be hawa obetumi apeki feed no e de free Facebook, because I heard the almost said any problem bebrisa. But ye bompaye na ya she ya disunya na se. Ye wia mo network ne ha mo YouTube no, I'll repost the backup tape na mo to me eti. Oba bompaye. Anana onim say. All right. Mame bompaye na ye she ya disunya na se. Okronkron ni ene wo asafurade. Ayeyi ene asida enka wo asafurade udin. Na wotwi apem ene ye midweek ye ba bisua ade. Mempa eboni say wasem wa odi siesi onipa ema ne wie peye na otumi hyen wa henie ni mu no. Obema asem ne mu ntiase aba yenso. Na yentie asemi ama ye remfi. Na emu ye de asem na nante mana ye mu adwuma. Esiesie edi atwen da boni a wawurade wasiesi edi amane bonyefo ne otamfo kese ba akopɛ no yewie yadwuma wasase su no ma okra biara obeti yene no enka wasafoku no na wonhyɛn wahene anim ma ye ma sɔre emesɛe ye bre emesɛe ye sika a yenya wahene anim nkɔ empare yen na emu ebra ogusu chinchin bi num su yi makin bi ne huye bi na fa yedin hyɛ enkwa homanim esan sɛ ya ye krado se yebeti nsem a agi ye kra ne nkwa me ye nipa kasafa me mu ye nipadue su esi nkyɛn ne ma onipa bi obeti me ne sabre yi enti wo awurade wo ne na emu enye kwaku be na ne na de akomatoyem ne asomdwei abre adasa nyina efie biara me ne ebedru mu no ma wasomdwei ento ho aso biara me ne ebedru mu no ma wadwen sakyera emu wrem na akoma eprim biara enjuju. Na si wie ye dwuma ya yakase wa wagide ye ntata ede abedru wahene nim ye ne wahwe bom akena osoro ahene nim ye nkwa ne nyina wo bra ye renhu owu ananisu anarehu bi wo Yesu Kristo di munti. Amen. Obia mfa ne Bible no na ye nhwe ade kakra. Se ye ko abakosemu a empempi no abakosem no eboye ma yenhunu baabi a onipa efriba ene baabi a yeko. Oman Ghana ya namuntu a yetu nyina no, many of the policies na ye formulate ene emrani bia parliamentarians no ehye no, they are based on historic facts. Yefri baabi ene yeba. Iti many a time no so hwe baby a free bar eboa ma o sasie eyen hihye bi gu ha ebe protect and ebe safeguard the future. Obia wafa school demo pen no onim say ye ko school na term no eso
na ye chro exams a ye ba be ko ye nimu a memfa ne say se wo class 1 ene ye be ko class 2 a ye wo ebinum a teacherfo no ene headmaster essence ye se wenum de ye mo kwan se omonko omanim essence omabom ho modin ewo ade ahodo a ye kire wo mo abosome miensa ne nyinaa mu wo mo tena se a wo mo chiro nsohwe no wo ma kire se ampa ade na teacher ne kire wo mo no e ka wo mo tirim ana wo mo suyan wo mo a ye be set standard ato a omunnu no sankofo ni nyina ye promote ye free class 1 akọ class 2 a ye mo tena o manemu se modie mo be tena edem ho no ade na ye kire mo no mantumi amfa madwene ene mo makoma ankoso eti enzo na ye kire mo no mo kire no mampase sadia monsan kina mo nem biu for another 3 months and another 1 year. So what you see, because you be promoted work on the next class a 1 year. After 1 year of study, which is 3 months, which is approximately say 9 months. After 9 months, you know, so when to me and pass it and so henoa. Yes, I'm out now one name a fibako. Near the address, obey to me a passia, which me passia obeku and went to me and passia. Onko wenim. Say idea na chere for no promoting the numbers in the here more. Anka ehu here so be yen so hwe na ka say we onya pass mark we wenya pass mark we ye be promotino and we ye promotino. So in the educational setup no, our teachers are looking for children who have made up their minds to dedicate their time and resources for academic excellence. Sankofo no ene ye mom kwan se monko manim. So our masters were not interested in the numbers. They were interested in the quality. I believe you are getting the conversation, baby. I'm di freeba. Na ye ba be ko awrade asemu ne ahwe. Se asonda no a enipa bebre ewre mu no. Eye nipa na ebe mu no ne hia. Esan se ebinom ekọ ensempatre adwuma aya no mo hwe ni mu se enipa ni nyina befa Yesu Kristo se omokra no magye nkwa ai se omu nyina atumi fa Kristo se omokra no magye nkwa ka ye ebeye yende so atiase aka me mani beje se obi a obeti asempa ni bia no obegye asem na di na wadi ye chiri kase nanso enuanom enye ye nyina yewura son dem ho no ena Kristo hia ye eye nipekuo bi a wo mo ba dem ho a wo mo beye ono die ope ono nyame pe ena obegye wo mu na san komo no ena nwumre me ne oba bedi ye ba bekọ apamda danim ni yaba apamfoforo nim ni yahwe se ye nipa no nyina eba son dem ho na nyame hia ana se eye nipekuo no bi eno pese oje omokra ne nkwa eno ho nkomo ena ye ba be den ye ba be di in this midweek. It is out ya son dem now ye ne ope na ye ka kire na so untia medie mekama kire wo enye nipa ni nyina na wo hwehwe because God does not need the numbers. He doesn't need the numbers. Enye no ne hie rade eti yanko hade obi amfa ne Bible no na yenhwe case 1 time wa Israel for ekoye enkoa ewo Egypt na nyame asemu okan no ebre ne so ise oba koyiwom. Let's set the record straight and then yemfantoto yenso yabrabo a yebo ene nanti a onyankopon ene yenam enwumre me nko ne bebre within 1 hour pepepe esese yitumi ewie yadesua we. Bra Genesis chapter number 46 verse number 27. Genesis chapter number 46 verse number 27. Say RY a presenter obitumi the scriptures no atoho amayen. Onyame eka ne ho ntam ekire Abraham say na sefo ba koye nkoa efisia ahanan omba koye ahoho ewo bi manso nemo after 400 years no
ɔno awurade no ba be yi wɔm afiri nkwaso mu asɛm na onyankopɔn kaeɛ no edidi mu ma ebre ne son na ansa na ɔmba kopie asase ne so no mepese otie nkomo ne yiwu eye nipa baako a na ɔwɔ Israelfoɔ mu ɛna nuafoɔ no ɛtɔn no kɔnkwaso mu eti Joseph pɛ enodi kan ɛwɔ Egypt na ebre okoduru Egypt no ɔno nso kɔkyekyere na busua ɛwɔ hɔ ɔkyekyere na busua later na ni nuanom ne na busuafoɔ aka ɛtoa no wɔ Egypt. Now we're going to look at the numbers. We are going to study something about the numbers because enenumre me pese o Kristo ni bia wo kwa sore no. Oti asie say so you lose, you'll be dropped out of the list. Make no mistake. Wo de yehwe nyame be you afrim. Se wo so amam fa so amawrade wasasi so a you are of no use to God. If you don't serve the purpose of God on this earth, usu nim faso amawrade. Asa obed drop you. So what you say? Eya asofo no na epe nipa gu ason dem ho bebre wo. Asofo no e na epe nipa e de gu ason dem ho. Ba no nyankopon de hwe. Ye rough. Wonim de enje okaze se nipa mo ansom no a ono obe pegya mosia, obe resurrect emosia mo ma ba besom no. E fa nyame ni agro because no, he has made a lot of investment in you. Esese wo so aba edema. It is a one so saba na mfa manoa. Na chese ni investment na yekwa. Ijana wasiesie dia ma ne tamfo ba ko no. Ode ba kotum ahye free. Enso ne ye. Eti emfa nyame ni agro. Wa ba betena Sunday free 19 kojo hwehwe besi ne. Ye kasem bia kire wa onti ase. Wo sore na odi Kristo som no ebo ho safo hene ene ye ba behwe se numbers ne hie nyame a asofo ne hie on but onu nyame de enye the numbers. Okay, Genesis chapter number 46 verse number 27 or say na Joseph ema wo Misrim no eye akra mienu ne ma mienu wo no eye Ephraim and Manasseh. Ephraim and Manasseh. I know those of you on YouTube, my network are breaking, and you may not be getting the stream as it is. But don't worry, I'll post the backup tape. Eti ose na Joseph ema owo Misrim no ye akra benu. Eti akra benu no ono Joseph ne baka ho a oma ye 3 because ono ne di kan ewu Egypt. So what you say? Ena owo 2. Ephraim, Manasseh, eti to all together and Israel for Babaye 3. Yentuas way. Jacob fie akra oba Misrim no nyina no mo ye edioson. Time wa ekom ne ba ya ebeye important say ombe move every omukrom aba Egypt eye Misrim asase so no. Eye 70 people in the free Jacob fie. That means Israel no enipa 70 ene ba Egypt. Nyadaje na kenkai Genesis 46 verse number 1 na to na wiye. Ebebo Reuben ne ma ode omokoye so atiase Naphtali ne ma ebe kyerɛw abusuafo ni nyina. So in all they were 70 eno mo ba beka Joseph ene ne ma mienu ho. Eti all together no ombeye enipa 73. Na in the course of time no esan say na Joseph ababeye opani wo kromo no the people came and resettled. Israel for ansan wo machi anko even after the famine e kom na chi no o mansan wo machi anko kopem say wo bedo so wo Egypt na ahenie sesaye na faro foforo ba ye de wanhu enema papa nyame fa Joseph so yema oman no e no ofa Israel for enkoa. Eti yemra Exodus chapter number 12 verse number 37. Exodus chapter number 12 verse number 7. Omaino atina Egypt enfie bebre. Now omo ba be free omai Egypt mo akọ back to baby a onyame asiesie e de ama wom. Yanko kenka ne hwe sesi fatu tirimo sesi anye nipa 73 e de wo Egypt.
And in the course of time, 400 years, na so nyame before mako. Let's see the number na omoye. Exodus chapter number 12, verse number 37. Na Israel for no simu efri Rameses eko Sukot. Wobeye emerima wonam anamon mu empem ahensia. Wankai ema ene mofra anka ho. Tiasem ni sesia no in the course of the years no womo a every Mizrim ediako Canaan no yekai emema over 600,000. Pepe so bia fa ne pen from 73 to over 600,000 men. Shani soon yeka men no emofra no yanka o manka ho. Ena your friend is saying a man also yanka o manka ho. Net say in nipa because sabre na nyame e kan emema as nipa, and of course we yakwada nso yanka ho nke nipa ho. It is the age marker what they shall say kan wo no 20 years. Bible na ebe ka kire 20 years. It is from 20 years ekono. And ye kan over 600,000 of them. Children, that means anybody below the age of 20 years was not counted. Children were not counted. Women were not counted. Out of the men who were 20 years plus, over 600,000. Should you see ewo assassin so? Who say a nipa over 600,000 because 600,000 and over no ubia wo yire ebinuma wo be se isia ebinwa wo be se num ena sabre no na polygamy so no nyame emfa emra no nyedei embre wo because Exodus 12 no na omunkoduru Canaan what they say omutwenso na nyame akwancho mu na nyame de boshe na ayi emra sam ne yedei ebaaye ena onam Moses so ede hihie ni bebre yedei ebaaye echi before mu free Mizrim ne die na ebinum yire ye 2 ebinum yire 3 ebi kura tumi ware 4 awarija enso doso oni we ware a otumi wo 5 no wajai no ware we no wo 6 no wajai no ware we echi it was a multitude of people and they free hoyede eko Canaan asase so. Now yamra the book of Numbers 32 verse number 11 to number 13. Numbers 32 verse number 11 to number 13. Afadis yani boko send ye beya and commona yedi no obeti asye. Echi braha Numbers 32 verse 11 to 13. Afiyenti akenkansem no. O say eberima wo free Mizrim ebaye a wadi emfie aduno de re krono re hunu asase a meka honta mekire Abraham ne Isaac ene Jacob no efri say wenwie mekire die ti asema Awurade ka wa ha o emema no ye ka mo over 600,000 no afedie Awurade e ka kire oman ne say ti o emerima ofri Mizrim ebaaye a wadi emfie aduno de re kono onhu asase a meka honta mekire Abraham ne Isaac ene Jacob no efri say wenwie mekire die se onyankopon ka se wenwie mekire die na chese wo chase se woni onyankopon enante but ekwan ni mfimfi no nanti anesese Awurade ni omo nanti no woman ntumi ene na nanti bio nanti omo ntumi ne na nanti bio ni say enhyehyɛ yawodo ode ma om se omu ni so no omo ani so ade ase ade Awurade mpe ena oman no hyase se omo ye na so obi ni obi nam na ade a ompe ena wo ya nipa no ojai one ne nantie se me no nam na da biade a mempe ena wo ya me jai nanti a me no nam no because nam na me no nam de mempe nko na wo ye sa de no so emboa me emma me nya sumdwe emma me ho ntome so ade ase
eti yempo ye nipa no so ni obi nam na nipa no ade a wo ye no e ya ade da bia wuchiri na oya nipa no ugya one ne nantie so ache nkomo na se eno bi ene Awurade ka se a free 20 years e kono e mema no me ka hom no a free 20 years e kono. Today I'm telling you say asase no me mamu nkodu su ne enko nkodu su kina because nanti a me pese me ne mo nanti mo ni mawie. In other words, mantumi ani hihye ya me Awurade me de to ho de anti a me ka me wontam kire majanom Abraham, Isaac, Jacob no mantumi ani sai hihye ne so eti me so mia na me kan enne me sa kasa foforo say me mamu nkodu adanti na all mamu nkodu because hihye no yantumi ani so saadie wo ya asi no me pese wo de hye otirimu yie pa because ye ba pamfo from ma me ba be make reference to akenkan ya ye kenkan. Alright, ye nto so kenkan verse 12 or say ji kenisi ni yefuni ni eba Caleb eni numba Joshua efri say won na wadi Awurade atiri awie tie Joshua ne Caleb die Awurade asem say womatumi adi nachi awie na tese asade ne mra hodo a ye de ma wo nyina no womadi so pe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  ade bia nyame ka se ochiri omuchiriye ade bia nyame ka se ompe omampe eti ade nyame pe na saa nkofo mienu wei that means 20 years and above no wo yeye eti wo mienu pe na nyame se obemo man de akwakodru asase ne so adansie be ne ye wo say saa nkofo mienu wei edi onyankopon enhyehyeye so. Joshua chapter number 1 verse number 8. Joshua chapter number 1 verse number 8. Ahanu no nyankopon eyi Moses Joshua say on take it over from Moses. All right, so the new leader for the Israelites no ne Joshua na chi asemu a okan wo Joshua 1:8 or say Joshua emra nwuma yi emfiri wanum na dwene ho awia ne anajo na wahwe aye sede watwere no wo mu nyina pepepe eno na wo kwan so ebeye ojojo na eno na ebesi uye so atenkomo na se we aye asemu a Awurade de ma Joshua eti Joshua was careful to obey the commandments and the precepts of God. Eti Joshua ne Caleb no woman enipa mienu a within the age range na Bible the mind 20 years and beyond among the 600,000 men no woman mienu pe and the tumi ye dey edi ensise ne so yemfa verse 13 no enka ho na tie ne yesiye na Awurade ebufu Israel na oma wo chinchi esre ne so emfrisia aduanan kosi se awonto atoaso wo ye Awurade anim bone ne nyina ewie sa nyame seda de wo man ne nante esre ne so for 40 years. Meanwhile, the journey from Mizraim, from Egypt to Canaan could have been 7 days by crossing River Nile. 7 days according to you. So who crossing River Nile? A 7 days journey. But nyame because of ensisena wode to ho. No person who the attitude no a nipa ebe put it up at the time or no mondam no. What can so wa ma assassin o man koduru hontem. So what in common say ana sa assassin no what you monanchi srane so sa 40 years. Do you know why God did that? It was a deliberate attempt, deliberate action that God took. Because in the minds and hearts of the people, now when your imagine say onyankopon sisi no mbedi so. Eti sa okin kante you know say the Lord's anger burned against Israel and he made them wander in the wilderness 40 years until the whole congregation, the whole generation of those who had done evil in his sight was gone. Eti nyame sede no mo nanti basabasa e wasasene so ode omkwa na ode ombesu omachi ode omkwa na ode mabesu omachi na wo walk ka om na bi wu no bi asase no the 23,000 shame no the 15,000 shame nyame de om nanti asasene so esre ne so sa kopem say all those that did evil no oku wo mu nyina
Enuanom, say Nyankopɔn wei ena mo ba bedi n'akyi. Eti asɔre na mo ba na Yesu ka sɛ ɔbɛba. A wɔn maye no meka no kura bi di akyerɛ mo. Just as God delayed the people of Israel, na nkwasiafo ankwanko wura Kana asase ne so no, saa na Yesu maye no etie. So ati nkomo na say, saa na Yesu maye no etie. Yesu ba wɔn maye nyina no, enye bibia o. Meka sɛ bi di akyerɛ sɛ, mumu bebre nantie mo ne Awurade nantie no, enye papa. Mo ne Awurade nantie na enye asori na mo ba no, mo ba sa eye de mo pɛ, enye di nyame pɛ na mo ye. Eti because of that mo be wuwu. Meka no kwa bi de akyerɛ me sɛ, mo betumi asa sɛ ka nipa tu mpa, nyame betumi de omakɔ. Eti emane nya wadwen sɛ asori na wo ba, ana asori na wo kɔ no, wo ho hia nyame ama, a sɛ nyame anya wa na dwuma nkoso obua. Sister, wo ho hia nyame saa o. Wo na kese se wo hwe nyame akira kwa na wo ma nyame hu hia o. But wo no after all the investment na nyame ye wo mu no, don't think say he will come and beg you. Beg the sister me pacho bra na be so me nya obi nkoto me. Kwasia. Odi akira ho na gibi was on them ho. So ade ase ti na ho ne fa to baade. Na nyame no o me pa wo chew. Wo ye least mistake nso wo be wu unyankwa. Enya de nyame nya bi die ni. Wa ye bi da. Hebrews your friend saying 13:8, right? Jesus Christ the same yesterday, today and forever. What in common I say? 18 say, "Eye wadin say, wo ho ofenti, ese nyame so na de ko heaven. And now papa wo sika enti, and now what 20, and now utimi eto nwuma enti, and now utimi preach enti, nyame nkrokro, no famra heaven. What we ja? What said that pa? E kwana da ho na, wo betumi educate na no 7 days. But what said that the woman nanti assassinated so 40 years esrene so. Because nanti no mni Awurade nanti ye no. O man to me 80. See, out of the your friend is saying over 600,000 men no enipa 2. Joshua ne Caleb single 2. Enye ni package wo single 2 Joshua and Caleb 20 years and beyond. Enem kwada no ede emmea no ena ode omo ye den ekoye. So what in common say it would onyame som no fedi agro na asofo no dia de agi members ni gu aso dem ho. I'm not interested in the numbers. I'm interested in the quality. The number of people who are ready to walk with God in reverence and respect. Those are the people I need. So what you see, it is a midru krom na me ba be Kenya me asem akire wo. Na wo dwen say, asori no ye hie ni penti e de ba be Kenya me asem no a. You are mistaken. Ye hie nipa. Ye pakra ko heaven. It is to be a part of the church. Na wonye de nyame mpe no. Nyame pe no emfaso obi ani so ema. So beba na untumi ni nyame nante a ema ha ho. Because God does not do the numbers. In case 1, Yahunu say, out of 600,000, no, Joshua ne Caleb pe, and then Yamedi Oma Kwakudru assassin so. Okay, Yanko case 2. So okay, in Genesis chapter number 7, verse number 7, 1. Okay, Simbi woho. Noah breso, Noah's dispensation, the generation of Noah. Bra, Genesis chapter number 7, verse number 7. You hear Samuel Ochiroho. Erade ebo mine koko onam Noah so. Tama insuriye ne bae no na Noah di 600 years. Erade ema Noah preaching for 120 years. Se wa wo badwaman odie sorry free again so men can say ja again no jano there be the message was odie sorry free again no adaka no ni so on bra behim so at yasiye be sha adaka nim wa wonom sa no die jaboto ni so na be sha adaka ni even kura no se ukura bottle no kura na utumi sorry na be sha adaka ni mu a just by listening to the message of be sha adaka ni mu no
you will get your salvation. But guess what? After 120 years of preaching, asem no beye nkwasi asem edema ye friend say enipa etiase wo mo a enum guso nom won a ware guso ware my own say YouTube no network ne nyekura o de you can ubetumi by Facebook. I think say honom there far better. So etino wo mo a enum nom won a ebo adwaman ebo. As a matter of fact, enipa ne bebre na no obviously akokora asema okay de enye no kore. Genesis 7 verse 7. Bible no eka asem bi ewo ho. Yere nipa dodo a omutumi kosi adaka no mu a Kristo gi wom out of the number of people on this earth. 7 verse 7 no say na esio a na erebe yi nti Noah ene ne ma ti Noah na ne ma ne ye miensa. Eti Noah ene ne mba ene ne yire ene ne mma no eyire ne ekọ adaka nim. Eti enipa nom yahi 8 Noah eye 1 ne yire eye 2 ne mama ema miensa eka ho ahe 5 omoso yire no miensa eka ho ahe 8. Eti how many people in all? Enipa 8. Nyame hu se enipa ne mpeso mbeba adaka nim eno ka kire Noah se onim sesamoa no omohote ne omohote fo omkosa adaka nim. Na mu nipa 8 no mo so mu nkoka ho omo aka no ye mo se omo ho ye me fed broso so omo so won faso ma me odi mu nkoshim na me ba be kire wiase ade ni esi wo Israel fo apenso na omo nsue nyansa mfiri mu no be san ba be kire omo nyansa hwe nipa dodo a na wasase su sabri mako 8 ena Kristo jewo o se no wade onya Awurade anim adom mako 8 po ena Awurade jewo. Now, enipa no a womo wasase ni su nyina odi nsuo ba mmem womo nyina akoi. O nsa nyankopon na odi n'echi no. Okay, eno ye case 2. Case 3. So obehwa Lot. Noah a friend is saying Abraham one abofo no bageni sa oplidi ya number no oplidi besi no even 5 no kra no yenya hwe ni padodo a na wo Sodom ene Gomorrah original nanka nipa 4 because nanka Lot ere ka ho ono selection ka no but wontimi nyame na nchewe the simple instruction say enhwe wachi ena ohwe na chi nyame se wo onye correct enhwe wachi no wo ko hwe wachi edai eno da na enchi si eti ono se yini frim eti nipa he ni nyankwa enipa 3 so atiasie now enipa 3 no nyankwa no hwe how many people were burned in the sulfur ijana ode be sa assassin so atinkomo na say so hwe case 1 case 2 case 3 ohwe Israel for omoko K9 now hwe Noah breso now hwe Lot abreso a kira opefi say God is not interested in saving the numbers. He is interested in saving those that will do his will. All right. Okay. Yamra apanfu from the where the Yesu Christo so bae no. Hwe nipa asase no mbedi nachi. Hwe siafo mbedi nachi. Odi ehwe. Many bebrebedi nachi for some stupid reasons. Obi owa aduane nti no bedi nachi, obi owa nsenkyere nti obedi nachi, obi wa sa the neck Christo for motie. Esuno bia ni adwenti a okwa sorry de ejo pese okwa sorry ebia na tade bi ebia ware bi ope ebia yarese bi ope for that and many other reasons no nipa biblia ko rason dem ho and asofo no so aboa mo amamoni aka ason dem ho it you feel comfortable in the church with all the nonsense that is happening around us. They still are clamoring themselves into the church. At the end of the day, in the padudu ebedi Yesu achi, a non person me nesuafo na ahemfa na ahene kai 12 na kai no kra later kra ba konso ebi frim e ma ne ka 11 and said no ye replacement with Matthias. So what you see now with the multitude that came to follow Jesus, you know, he was not interested in the numbers. He only ended up with 12. Sa 12 no so no omo to be ye adwuma no. Sa 12 na adwuma no ye no e na ama yenso yaba beto gospel ya. Ye di ho dance ye e di kire nipa no.
So at in common say. Now, we are somewhere Yesu kai ewo John chapter number 14 verse 1 to 3. John chapter number 14 verse number 1 to number 3. For Bible no na yenken kai asemo ewo ho. Yohani asempa no iti eye edunan ne chichemu eye baako edikosi miensa no. John 14 1 to 3. Ti asemo a woka wo. Yesu na ne kan sa asemo yi. O se mo mama kuma ntutu. Monyi onyankopon eni. Na me nso munyi mini. Tinabria pi ewo meje fi. Sente sa ankama ka kire mo se mekusiesie baabi pa mama mo. Na se mekọ na mekusiesie baabi me mama a meba biu. Na meba befa mo akomia me nchen. Na de me wo no mo nso mo beba hobi. Yesu ne kan sa asemu yi. Oka sa asemu wiwie no. Na menim se okoi die obia obeji ni die ndi obeba asore die obenya nkwa. Se na ntisa o. Hwe Yesu na asembi oka wo Matthew chapter number 22 verse 1 to 14. Arwa ni nyina eguso mame. Matthew 22 verse 1 to 14. Bebe to me boase akenkan ni nyina. Na fe yenhwe Yesu na wo. Ni oka so okwa kosiesie baabi amayen no. Obeka nsem bi wo ha ebe describe yemresu ye no wahu say enye the numbers ni here rade but the quality those that will do his will womo ene rade ehia wom o say ohene ba ayefusia ohene oba ayefusia na Yesu kasa kire won emebuom biu say obeka se wo abebuom na say yebube e de akansem enti ebe no mekirasie osoro ahenie ne tese ohene bi a oto ayefropo no ema ne ba ohene bi etizisi an ohene no eye hwan ya Grace ohene ne ye hwan osoro ahenie no wo sei etise ne ohene bi eto ayefro epono ema ne ba Yesu Kristo eye ayefrokunu no ena asore ne yeden ayefro no so atiase Jesus is the bridegroom and the church is the bride. Okay, it was say ohini bi to ayefro pono e de amane ba nature say ayefro pono no sa party na woto no eye party bi ayeto de ama Kristo onane ayefrokunu no ena ayefro ne yeden oba no eti oba ne so gira ho madan asafo no nature say this invitation is going out to the members of the church. Person tie nkomo ni epa sa invitation we it is going out to the members of the church or the servants of God. Tie nkomo ni epa Yesu na o se okwa akosiesie baabi dia maye no. A minim se keye nipa nyina na ekoho no. Se ente sa. Eti ohene no eye Nyankopon. Ne ba no eye Yesu Kristo. Ayefro no eye asafo no. Eti we are expecting say asafo mano ebeye participants of this party and the party is taking place in heaven. And there is an invitation to this wedding. Okay, o say na osoma ne nkoa se won kofre won a wato ensa afre won se womra ayefro no ase nanso wampese oba ne nkoa ne yehefo asofo no esempakafo no nyame nkrofo no ene ne nkoa beka ho ena osoma say party bi ba be koso wo heaven na sa party na eba be koso wo heaven eye wedding reception. Wedding reception eye one wedding eye Yesu Kristo ayo oba no ono no wari asafo no nti ye wedding party e de amano e wo heaven. Eti obia wo ye part of the church no we want you to come home. Bra ye frona say ba chiro ne se ne nko ne ko no wampese obeba ye hwedi ntia ebio osoma enko afoforo say monkoka enkyere won a wasia won no ese hwe
Mesiesie maduane waku manantwie ene menyam enyamwa na wawie ne omani nyina mommra ayefro no ase. Verse 5. Na one day wamfa anya hwe na wokokoi obi eko nafuom obi nso ekodi ni dwa bebezo tie abebuo ni yepa o obi ko nafuom obi kodi nwi na se de wona dwuma ye no okoye wamu ayefro invitation na de ma no de sese okoye ni business nso akoye ni business de sese okoware nso ayede ekoware. In fact, everybody was given an excuse. Say heaven pa da ho na yasuma nyame nkofo say yameka heaven ho asem emfa nkyire nipa. What the other say accept the invitation to heaven. Na the dress code near the idea onyankopon ya odi disu na bra. The people refused to go. Okay. Verse 6. Na wonga akano echechire ne nkuwa no ebo won adapa kunkun wom. Sebiye me de wate. Me say oze me kasana me sase boko sa na me de wo me am na me bo eponi nyina wie na me de ba na wie ya. Eho na obeti. Enkwa ase na wonga akano won say yasuma enkwa ne so meka sempa ne nkyire nipa. Okay. Ena ebinom eja honom na omukoyi omunyuma. Abi di okofo omukoyi di okodi dwa ekoyi. That means say as of one meka sempa no kra che say there is a wedding invitation in heaven. Ti munyina mo mese ne enko no. Bebre na anye dey emu they neglected it. Ena say womu a aka no a omankofuom no manko munyuma so agodi dwa no. Woman di asofo no kwafo no a yesuma womankwa no say womeka sempa ne kire wom no. Verse 6 o say na wonga aka no echechire enkwa no bo won adapa ekunku wom wo mudidi wo matam chiribi kunku wom. Enye surprising say asofo na eka no kra ne kire mo say munya momrato na Yesu omfa munyina nko heaven na heaven hono ommakwa mankwase avongo ho age wo moye na pede no mo sori anamo de manu asieso na mudidi atem esopa yen mo de manu kumiye enye hwe. We are giving the invitation to you, and whatever you do with the invitation will determine the numbers that are going to heaven. Yango sonkin kai na ohine no cheye no ne bufuye na osuma ne dom ma wo kunkunkum odifo no na wo hye wonkuro ena ose ne nkwa ne say wasiesie ayefusia no de nanso won a wohia won no anse won eti monko atempon kwanta so na dodo abubehu won no monfrɛ won emra ayefro nase na enkwa ne firi edi ko ekwan no so koboaboa dodo a wohu won no ano edipa bone eni di papa na ahowo ebese ayefrusia dan no mumma. That is a womu ji Yesu Kristo diye. That means those people accepted the invitation, but along the line no omabrabo mu boy na nkyere say there are people who are fit to attend the wedding ceremony. Etinyame ka say okay munyam ho na those who were not qualified for the kingdom no monkonko bobo manonya the family, because even the people are not ahinian messias their mom no, those people no, they never accepted the invitation and took it serious and came. Eti wo mo ensefa monko bo mu nyina no nya dai emra eduadom no mo koye ni sa na verse 11 say na ohine no ba mu ebehwe ahoho no behunu onipa bi a onhye ayefusia ataade wo ho na obisa ne se awe oba mu ha sei nie na wonhye ayefusia ataade yi na otori mum ena ohine sei na somfo no sei monchechire ne nan ne nsa emfa no enkoto no ntwene akirichi sum no mu eho na osu ne sekire wo na mamenchire mu kakra wo ha won se okomonte o se eni papa ni ni paboni nyina monkokofom nye den emra
ɛna ɔse ahoho nyina bɛyɛ den ɛbɛhyɛn ɛdan no mu ma na ahoho na ɛbɛhyɛn ɛdan mu ma no anuafo abusuamu nti asɛm ne yiwo enipa bebree na accepted the invitation bebree na san wɔn akyi they are not ready for the kingdom ebi kura nam saa akɔ ɔmo anya nkwa that's okay ɛna wɔsoma nkwa ne sɛ afei nipa bɔne ne nipa papa nyina mo nkɔfɔ mo mmra na kyɛ sɛ mo kɔ no don't go and proclaim the gospel to wɔn a ɔmo anya invitation no nemo even unbelievers any wɔn a ɛnyɛ part of the kingdom no mo mfa sempa no nkɔ na mo ka kyerɛ mo so nyina mmra so dɛm wɔn nyina mɛka akristofoɔ no ho na minim sɛ wɔn nyina ba na nka nyame bɛgye apapafoɔ ne abɔnefoɔ ne nyina bom sɛ na dress code bi yɛ dɛn ɛwom obi a watadeɛ bi ɛsɛ sɛ otumi hyɛ ansa na wayɛ dɛn wabɛm saa atadeɛ na ɛsɛ sɛ wɔhyɛ no wɔnyɛ bi anhyɛ a heaven wonyɛ dɛn wonwura mu mede wo bɛba hɔ in a short while so ade aseɛ na kyɛ sɛ nipa na wɔn bɛgu aso dɛm nyinaa no ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɔyɛ dɛn ɔfa wɔn a wɔgye wɔn deɛ wɔn a na ɛhyɛ the required atadeɛ a ehia ma ahenie no sɛ afei de wɔte nkɔmɔ na sɛ eti yɛ nipa bebree na aba bɛhyia wɔ aso dɛm hɔ but the question is say yɛ mu nipa dodoɔ ahe ɛna ɛhyɛ saa atadeɛ na Kristo ɛrequire no na the question is ayifuruhyia atadeɛ bɛn na Yesu ɛrequire sɛ obiara bɛhyɛ ansa na wɔwura mu ɛyɛ the garment of righteousness tenene atadeɛ anuanom enipa no nyinaa ebiwura mu na yehu sɛ baako bi die na ɔnhyɛ the required garment needed for the wedding reception because of that niti yɛkyekyere ne nan kyekyere ne nsa ɛto ne twene esu mu na yɛka kyerɛ sɛ ɛhɔnom deɛ osu ne so kyerɛ yɛ den ɛwɔ hɔ na verse 14 na Yesu ɛbɛ conclude say na wɔn a wafrɛ wɔn ɛna dɔɔso nanso wɔn a obi yi wɔn ne deɛ wɔyɛ kakraa bi the same Jesus ɔka kyerɛ mo sɛ John 14:1-3 ɔkɔ akɔsiesie baabi papa ɛde ama mo no ɔse wɔn a wafrɛ wɔn no mo dɔɔso eti asɔn dɛm ɔdeɛ mo dɔɔso nanso meka no korɛ de akyerɛ wo sɛ nkyerɛkyerɛ nyame de na memu ba no nokwasɛm nie sɛ wantumi amfa nkyerɛkyerɛ ne anyɛ dwuma a you are among the many you will never be among the few ɛmfa nwoawoa wɔn sɛ Kristo bɛgye watom sɛ brasɔn dɛm hɔ ɛyɛ gyimie na ogyimi sister na gyae bra gyimie na ogyimi na gyae so what is it why na ka kyerɛ sɛ wobɛtumi abɛtena sɔn dɛm wanom nsa abɔ dwama yɛ nea wopɛ na kyɛ sɛ wo deɛ ebia wapagya nadeɛ ama wɔbɛtiri abobɔ eti wɔbɛtiri abobɔ ne ti nyame pɛ wɔne load ama no wo na wobɛso di bra heaven aboa ne meka no korɛ de akyerɛ wo sɛ wobɛtena sɔn dɛm hɔ adi mu asɛm a bebree no woka ho ba kakra ne deɛ wonka ho so ate nkɔmmɔ na sɛ now Yesu na sa kasa wo Matthew 7:21-23 Matthew 7:21-23 enye obiara a obeka kire me se Awurade mabɔ odin makoto masɔre mato ho nwom ena obenya agya ncha ni wɔn a ɔyɛ major wɔsoro no napɛdeɛ verse 22 tiwo ɔse ɛda no enipa bebree ba bɛka kire me se Awurade yɛmfa odi anhyɛ nkom na yɛmfa odi antu ahomone na yɛmfa odi anye ahondenie pii ana verse 23 ɛno na mepɛ mu maka kire wɔn se minimuda mo ba so wɔn so minimu aso na mo ba ya mo dress se ne mo pɛ no minimo aso na mo ba ya mo twitwi makeup de bɛ kire me penti ma no hyehyɛ eyelashes di nwi artificial hair gugu mu so pai montade ama wam ne musi achi gugu ho no minimo. If you were present then well I didn't see you people over there. Eje mo amosi mi se Awurade no na emu mo amoba ye meje woso na pedie mo na dano mo benya ahini no mu akọ now quotations here making kan nyina o de mame o se eno na mepa mo maka kire won se mendi moda mo mfiri me sonko mo amoye de entene hwe Revelation chapter number 22 verse 12-16 Revelation chapter number 22 verse 12-16 menken kan sa quotation na fi menwrapo adesua ne app enfama wana okra boaso
There is no way so for men at between kasa wana wada. There is no way. Revelation 22 verse number 12 to number 16. When says Obekaya. Matthew 22 1 to 14. Ochire say ubi na obi wo enkofo no mu a ayefusia atade no no nhye bi. Eti ha yebehu sa ayefusia atade no. Ena osan ka say monchichire ne nsa ne ne nan na montu no ntwene esum kabibo num. Ehonum na osun ne setwere den ewo. That means kronachi. Okay. Na yenkenkan ye. Yesu se menka sem wi emfa nkyere we nanum asem no. O se hwe. Me ba ntem. Na mikura makechi ya se me de bema ubia se de n'adwuma etie. Me ne alpha eni omega. Okanifo eni ochidifo. Efitiase eni awiye no. Verse 14. Enhyira ne won a wo horo won entade. Na wanya kwan akọ enkwadua no ho. Na wafa apono no ano akokoro num. Enhyira ne won a wahoro won entade. So atiase entade no adeti no se wahoro because akane no efi enkekan ye ebekeka atade na ohyenim. Eti ema wo be ye corrupted. Ba Yesu be wuye no ni moja ni mu no ena wo horo sa atade no. Eti Yesu moja na be horo ho eyi sa efini kan nyina ye de efri ho. Eti from that time no as a garment na wo sen eye the garment of righteousness. It is all sign ese atade a enkekawa adwamamwa kem ensanuma kem konkonsa kem weya kem sane mani nyina akeka atade ni mu a ena nete atade no wanye de wa horo. Eti wa horo ne de osura henie no uhye mu anye de enye yi. Ena wo ba be kire mu sei ensira ne won a wo horo won atade na wanya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokoro num. 15. Na kronachi ena akraman edutufuo nyamamofo ewudifo abosonsonfo wonga wo patro onse ode wonga wo patro nyina betwato wonga wo patro nyina na wodie nyina ewo womo wo patro se wonti ase a mamenka no kranchie o sofo bi obegina asempa no kran so aka kire a wanye ni na beka se wedi ni bible oba share trousers and share on any bible upenti wani wanye boni any bible oye a oka no kran ne kire o na wanye no kran ne ndi na okoti asemfoforo no woye otrofo wasatra waji atredi. It was say one a patron na wodi nyina. Eti oba bia o hye obema de no udi atro. So it is because no kure ne say oba emfa bema de enye den enhye. It is a won fasha udi atrosem. Sa atrosem na wudi no. Wo say kronachi menka o se menka nkire wo. Eti na disue mamma ni gidigidi. Me de foaso akire wo say aso dem na asofo ni be pen numbers, multitudes, mega churches, 15,000, 20,000, 100, 200, 500. Opinipa bebre egu ho. They don't care about how many of them will make it to heaven. No. And then my father boko a midweek a to four bo me de ma me chira say enye numbers ni nyame hia. O se kronachi ena akraman ene edutufuo ene adwamamofo enwamanfo ne awudifo ne abosonsomfo ne won a wope atro ene won a wodi nyina ewo. Iti heaven no say sa niema we or they are summarizing the 10 commandments uwo mu a sister, God does not require you in heaven. Iti ene meka no kore ba ko bi di a kire wo ema wani nyi se asore no uhyim bi dan esuafo no koya omukoye nsenkyerene tutu ahomone sanyarewa eye bibire omubaya they were really excited. They were talking to Jesus about the signs and wonders they were able to do. Yesu ka se bi jo say hey ma menka se bi nkyere mo
Emma moni nye se ahohomone abramu mu ho ase amamo. Se motutu nyarewa na moye no emma moni nye. Na mumma moni nye se yatru mudin ewo enkwa homanim. So atiase. Now I want to ask you, are you sure if God is going to select a few into his kingdom? Wabrabo ya ubenya heaven biako. Sister, bra, are you sure? Case 1 ya kenkai wo Bible num apamda dem case 1, case 2, case 3. Israel for over 600,000 men. Oma Joshua ne Kalepe ne kudui. No abresu inipa 8 no do omsha da kenesi inipa no jo munkwa. Lot abresu inipa 3. Okay, ena Yesu abresu ne nsem wo kan nyina so kire se onsesa nkwasiafo ngugu heavy ho na America kra yamfa nkwasiafo ngugu ho. UK kra yamfa nkwasiafo ngugu ho. What you say? Eti no Yesu so with all ne nsem wo kan nyina o making it clear. Eno nam Apostle Peter so kan sem bi ewo your friend is say 2 Peter 2 verse 4 to 11 no. Yeah, 2 Peter 2 verse 4 to 11 no. Okatro say asotwe edi kan for the mam no say yen hospay dia and na one wo mo a edi kan na nye dey eni die. Shall we go and read that? Shall we go and read that? 2 Peter 2 verse the number 4 to number 11 if I'm not mistaken. 2 Peter 2 monfancheme kasa dudu nchi michi time kasa mitrim kakra. 2 Peter chapter number 2 verse number 4 to number 11. Yankin kai na se unyankopon ankra abofo a oye bone no. Nemu odi esum kabi ahoma chire wongu asamando amane hunu ebunu mu. Eno ano ka no Matthew 22 verse 1 to 14 no. Mumfa ne kutu esum kabi bo mu no. Ho nti se oye asori koni a ho na woko. Se oti aso dem wo na ugusu ye ni opa. Masa eho na uku. You don't have anywhere else to go. Or say that say nyankopon ankra bofo ye bone no. Nemu odi esum kabi ahoma chire wongu asamando amane hunu bunumu. Se wonfa won ensie atemu a na se wankra titiwi ase no. Nemu no wo ye otiri ni senkafo. Eni enipa baso a woka ne ho a oje won no. Eno odi nsuri bekata emumuyefo wiase so no. Na se odane Sodom ne Gomora kuro no nso na odi oseye ebu wonfo de won ye hweso ma won a ekiri wo beye emumuyedie na oyi Lot a otene a emumuyefo no de won ahohwi abrabo ha no na de onipatre ne no etena won mu ehuye no oteye no emratu nyina mu ye ne kratene ne no ayayade de nyina. Eradi nim said you obeyi won a wode fere esom no afri sohwem na wama watwe won a wontene aso de won asie atemu da ni titire no won a wodi honam akiri efi ho akonomu ne won a wote twumidie atua woye eniedemfo ahopefo won ho empopo se obeka enionyam ho ensemone. Verse 11 nanso abofo wo ahoden eni tumi a eso no enka ensemoni emu won aten Awurade anim na yenum de wote se emo a woni adwene a wonsu ene se wawo won se wonkyere won ose wonkyere won ense won woka de wonim ho ensemoni wo bese won ara ewo won se yemu na wobenya de enkyene no so aketua de obu anigye ne da awohwie asetena woye enkekaye ededem wode won apempensie ebo ahohwie nanso won de na wone no erididi wo ani a awareseye ase ne mama a enyo bone hoda wodada akra ase a won ase enya ntimiye wo akoma a aben anibremu woye enuyabo emma mo amobru nua no munchi oye enuyabo emma waja okwantere ne no ho akofom kwan wakwakofa bio eni Biliam kwan no so na Biliam akwan so eye nkyere atoro nkyere so atiase se otu nyame ma sintidua na wo ma nyame ma ananyame asafo eye bone enne ye Biliam akwan so
ono ena opede entene aketua nanso onyane mrato ho ateyie afunumu a ontumi nkasa edi onipa ne ekasa si odifo no nkwase asem na no kwan. Verse 17 yenum eye emura ensuo nim suwisia emframabo hu edeko wonga wodi esum kabikabi esie won na wokeka akonkonsem a hwe edim enam honam akonomu ede ahursem edada wonga wadwane free wonga wadwane free won a wobɔ na da abra no mu a enkyereye wo hye won adehedie ho bɔ na won ade woye opro enkoa efrise die edi obi so nkunim no eno ena eye no akoa ena okano verse 20 o say na se wonam Awurade ne yagenkwa Yesu Kristo hunim de so adwane wiase fi na wotoato wo mu ekodi nkugu a won akira sekira no adane won bone achenkane de no nanka eyema won se wahunu tene ne kwan no kyane se wahunu na wadane afri asede kronkron a wode ase won no ho na aye won se de no kore ben ese no okraman asa akone mfion o se wo nanka wonim no kore na yenya waba benya no kore no aba so dem na fe de nkwasesem na odi no wo se wawie ya brabon de ebeye rough ebeye basabasa because kabeye ma se wahu Yesu se wahunu Yesu eti odi e wo ato bo ase wahu na kenka 2 Peter chapter number 2 verse number 1 no to the wieye kenka ni nyina opa kenka chapter 3 no so ye den eka ho ne ho ba bia mo trupi ko aso de bebrebe abo brabone no ebewie mu so ade ase kenka the whole of 2 Peter chapter number 2 and chapter number 3 at your own convenient time ne hu kokobon semo a eda ho ene semo a Kristo de ato ho through the apostle Peter sa no smafo so Paul eka wo 1 Corinthians chapter number 10 no I think it's the last time Christ Yesu ya de kenken no 1 Corinthians chapter number 10 no ono so repeat the numbers no hu bio ni padodo a Kristo ye dey eje wom 1 Corinthians 10 verse 5 to number 13 nanso wo mu fa kese na so nyankopani na wodwere won esere so ho na odi yenum ayenhweso amayen na yenkon anobone se de won kondo ye no afi mu nya bosonsonfo se de won mu binum ye no se de watwere se enkrofo ne tena si didi no mai na wo groi wo sore groi nanso mu mmadwaman se de won mu binum boy ya 23,000 euro dakro no nanso mo maye nso Awurade hwe se de omu binum eyeye na wokunkum wom no eso mu nwiwi se de omu biwiwi ya osefo no ebese won no na yenum nyina esiye na aye kokobo amayen ama won na watwere no se afutuo ama yen ya ewiase bre awieye ato yen eti de ye ni so ogyina ho no ohwe ye ena wahwiase so rebiara entomo gidie eye enipadia no nyankopon ye nokwafo a oma won somo nhwe emro de mu betumi so na emo obema kwan a modi be free so enumu afi adaho aba eti adwamamo no se ye de so hwe a omakwan beto ho ekwan be no de beto wo ma akonya se tietesem no tietekire no huni etuam suro ne dwa ne je okrankwa eti you have all been given escape route eti before adwaman ne baba to no wabokwa de ato ho say ade wewu ya say na esi before bebokro no o de kwa to ho we ya say na esi ba mo sheda even after coming to know Christ and amudu study bone. And I want to inform you, God does not need your multitudes, your numbers. No. I saw them all. No. He only needs people who are going to do his will and his will alone. Ladies and gentlemen, the Bible has spoken for itself. Those of you who are mochichi grace churches, ne keka hona mode wa mo bebre no. Medie asema me kachiro midweek teaching is simple. So onim say wa kwan entene wo nyame ani so. Na wa wonso wontumi nyaya mesrew. How? Don't sit in the church. You are only making up the numbers. Unfortunately, God does not require numbers. He requires
those that will do his will. This is the will no na wo ba be dia e na na mesrew. Me pacho free ason them all because we don't need the numbers. And that is why me na bia meka se nipa no mo ye 3 so me ye 2 se ka me yire ne me mampo a me ho beto me say mo ba be gu ason dem ho twu na mo be di nkwasiasem me die la lai it is asofo no beji matum saa mo nko ho omunyim ntum so omutumi esiesie mu na mo koduru heaven a fine ba baby a ye duru enya besum ne level na ya ba bidu die me nkrokro me nkonko plead with wo mo a eyira wa bonchin total unbelievers a omunyi Yesu nida enko kansempa no persuade wo mo emomu magidi na wo a oti ason dem ho no medi nkwasiasem se adwuma no osofo Bernard etwam so what you say it is oti ason dem ho na office me ba be krokro wa me nkrokro pathway eba me krokro no la lie me nkrokro so what you say we ye hwe me ye hwe we ye loose me pamo. It's as simple as ABC. Because Nyankopon no kro will see in heaven. Na bia bibiri wo ho no. Enye yi nyina no de ekosim. Enye nyina obetu nipa dodo na agukuru nachi. Wodi nyadaje ne study the statistics in the Bible. Ne hu se kwasiasem na wodi waso de mo no. Wodi ka enkwa hom. Wodi wo nkwa hom animu a. Eho e na wodi besue nyansa. Kristo ti ase. Yebehu na ni onyam. Se ye de etina. So obi wo question a obisa. Ansana me free and from him. So be what question womisa ansana me free from ye de adesua no aba na wiye 1 hour na pound kra 17 minutes. Etino de esese oti ase no. Besi sudia se waba bedi mechi a mechi die na waba bedi no di nyame achi bre boko saa ne fa kudru heaven na se suampa se waba bedi mechi na nsem no wo beti na wo fanye dwuma dia na stop wasting your data, stop wasting your time, stop wasting your money because it's of no use. So waba bedi mechi na nsem na nyame na memode ba no onfanye dwuma enfa so obi anye den edi so ese uja mechiri die so ati ase because enye me mechi na wudi mechi ma sorry wudi mechi akọ heaven. It is a heaven no when imbre se obeshe mu dia. Then I'm just reminding you say God does not work with numbers. No, say nipa ni hia no a asa senka Yesu abawo enye nipa ni hia no kakra bi so pray say what you say my Yesu kai ekwan ni ye mienu baako eye kase nipa bebre nam so ena baako ye ekwan hia pathway anamo kwan na no crampo no senkasa ye dey ewo ho nti wo mo etumi kofa so no ye kakra bi so what you say eti no saa kwan ketewa no ena osan 2 years say yempre na yensen ekwan ketewa nim o ka say yempre o na say one momodi a wuntumi yisem. Eti munua no mo a omani abre a womode womu poti dress ya kesesem ekon sorry a womu twitwi makeup ye de no make kachiro please say nyame asem no ebu omatan womayira so ade ase and now can no nipa say Bible say memu aten wabu aten jimi na wujimi Bible say memu aten wabu aten asem no na eyi unten asem no na ebu aten enye nyame asem na ebu aten. It would ye enye ntwum say ejimie na ojimi na nya ejimie no na koswa ti na ejimie nim saa na wu na be hu ba bi ejimie no e de ba kosi Kristo ti ase ye be hu na ni onyam se ye de etina si utrase na me ne omompa ye ansa ne akọ odomfo ne mobrohufo me da wase we ye nka ye ene ade ama mansan binim se enipa bibiri na abefa ne besi wo yi ebinom so betu nsem yegu no mbe ye ayirama. Nanso wenu ma omasadaji eti medie Kristo hu omobo nipa kakra bi no omba befa no sempo Ghana ha oba bi nipa 10 wa empa ibo se ombeka hu womo a o select womo o Greater Accra region womo etiemi o Greater select wom ka hu
Kumase Ashanti region ubeibi womu etie me no Kristo boam no monka ho Central boam no monka ho Eastern boam no monka ho Western boam North Upper East Upper West mantema hudu ni nyina obi a wotie me de otie me free tamale boam womu de momni mese nkwa homanim womu etie me free amanone wege wo Europe wo Asia baby obia wo bia no me paibo ne say yanka sanwie na yanka ya nuntum na yemfiri asase so kɔ yen krechi nkɔgye ahome no na wenum de kakra na wo pɛ no ɔma bomodin aba bɛka ho ɛyɛ modin bɔ na nso fo ho de no boa yen honkronkro na nhyɛ ye ma yentumi isan sɛ yekodru huhum woyi ehiama adasa bebre na de di kan bedi wachi ya nei wo ma firi wo na ase akwakɔ kan wiasefo ho a wo ma nya nkwa ebinum kra ne nam saa ade ewu nyanso ye de empare ye se ba bedi wachi ni ache no kore han no na akire yi ye beda ne yechi akwakɔ ye esumnuma dom na hu ye mobo isan sɛ yasem emobo enipa sem mobo enipa sem emobo asase so medwi enipa ho a enipa yasem emobo aboa ɛho nye mobo si nipa abodi a watwa yi asia ɛho nyina no wɔn nye mobo si nipa nanso ye na akonkonsem ye na kokutisem ye na asoden ne hantan aseyema ye ne isuade abodi ni nyina di wasem so agye onipa huye mobo na dom kan ho ye de enkyereke aba na wi yi de wati asem no hyira no tutunana mo si ne ekron no wankoye boni amfa ntia wo ene nam nipadua wo Yesu Kristo de munti amen. Ya de enkyereke no aba na wi yi nyame yadomu a Sabbath preparation yebeshia bye bye.